Good morning, all. So, welcome to the next part of power electronics. So, we are solving problems which are related to rectifiers. I hope in the last class, whatever we saw, you all might have understood. So, in the today's session, we will be solving a few more questions. Try to solve all the questions by yourself. I already told you that in power electronics, analysis is very important. The subject is very easy subject. It's quite interesting too. Automatically, you fell in love when you started bringing the answer for all questions. So the only thing is nothing is there. Concern point of view, you don't need to do anything, something which is bigger. In the last class, whatever we saw, when you are solving the problems, how we are doing the analysis. Nothing. How to identify the average value, RMS values from the waveform. Some small basic analysis is sufficient to solve entire questions. Chalo. So let us see. In the last class, I had given this question as the homework question. I hope every one of you did this question, and many of you got the answer right. What is the question? First of all, there is one single phase. And is it a half-wave rectifier or not? I think the key given for this question is it's a one pulse converter. So you all might understood this. One pulse converter means indirectly they are talking about single phase of wave rectifier. Okay, sir. This is the first conclusion. Similarly, if they are telling it is three pulse converter, suppose if given it is three pulse converter, then what will you do? Three pulse converter means they are talking about three phase system, but in three phase they are talking about off wave rectifier only. So do remember this small basics. It will be helpful for you. Fine, sir. Basically, the question is in single phase off wave rectifier, a single phase off wave rectifier circuit, you know how it will be implemented. So what they did is, let me bring the solution. They have taken one AC source here. Then that AC source will be connected with the one thyristor. Then this set of the elements will be connected in series with the load, whereas they have given the property of a load, it's a RE load, that is battery is connected at the output port, and they have given the value of the battery, they are considering it as 100 voltage, and this resistance they are considering it as 10 ohm. Value of the voltage also given, this is 230 voltage, and a thyristor, this is thyristor T. So everything is ready here. Now the question is, what is the peak inverse voltage of the thyristor? Peak inverse voltage means maximum voltage blocked by the thyristor. So whenever we are talking about blocking, there are two types of blocking. One is forward bias blocking, another one is negative bias blocking. But basically peak inverse means inverse. It is talking about negative blocking, maximum voltage that can be blocked by the thyristor in reverse bias. That is the actual meaning of this peak inverse voltage. Okay, let us look into this operation. If you observe the sinusoidal voltage and battery, basically if you observe this thyristor, so let us take, we are inserting 230 voltage sinusoidal supply, right? Let's see how we are basically estimating this peak inverse voltage. So what I did is I have injected a 230 voltage supply. Okay, sir, it's quite interesting to hear. Now what we are going to do? What I am doing is, yes, let me inject a 230 voltage sinusoidal waveform. Successfully it is injected. So 230 voltage sinusoidal means you all know the maximum peak voltage will be what? This is RMS value. Peak voltage means root 2 times of RMS voltage. So root 2 into 230 will give you the maximum peak voltage. Similarly here also, but here it is minus root 2 times of 230. This is the maximum peak voltages. Positive and a negative peak. Okay, sir. Next, if you observe, we are having one more issue here. In our previous circuits at all, whenever
the supply voltage will be having positive and negative polarity. Immediately this positive will be reflected across the anode and negative polarity by default will be reflected across the cathode of the thyristor. Then when the moment you are giving gate pulse, it will turn on. This is the basic process. But here what happened is we are having one more source. See, so there is one more source given to us, that is 100 voltage source battery. It is connected in the output port. Carefully observe, the positive terminal of the battery is connected across the cathode and a negative terminal by default. When positive is connected with the cathode, negative will be connected with the anode only. Anyway, here we are not much bothering about negative because we are taking this voltage across the positive terminal only. By default, when we are considering the voltage across the positive terminal, negative terminal voltage will become 0. So there is no issues for that. Okay, we can say now the conclusion is this positive terminal will be reflected across the anode and that voltage is 230. I am considering RMS voltage here. Similarly, if you observe the cathode, across the cathode, battery is offering 100 voltage positive. It is appearing across the cathode. Now this problem is started arising. So basically, now I am transforming this RMS voltage into maximum voltage in order to show you this clearly. See, the maximum voltage offered by the battery is 100. Now tell me when this thyristor will turn on. We understood when the supply voltage is positive. This is positive. This is negative. I am talking about positive supply. When the supply voltage is positive, basically to turn on the thyristor, we need two conditions. What are those? One is across the anode we must inject some voltage and the cathode some voltage might be injected, but basic condition is anode voltage must be greater than the value of cathode voltage. That is the condition number 1 to turn on the SCR. And condition number 2 is gate pulse. We have to give sufficient amount of gate current through the gate pulse such that second condition also will be satisfied. These two conditions are sufficient and necessary conditions to turn on the SCR. Okay, sir, this is fine. But here the problem is, okay, anode voltage must be greater than cathode voltage. Come to this point. What is the amount of voltage that is available across the anode? Basically, across the anode, how you can observe is, across the anode, voltage level is keep on increasing. It is not fixed. But across the cathode, voltage level is fixed. Why? Because the 100 voltage DC battery is connected in the cathode side. It means basically DC means constant pulse. Yes or no? Yes, sir. DC means constant pulse. We can't do anything in that case. It is fixed. Under voltage is fixed. But in AC it is not like that. It will be starting from 0, slowly it is increasing to maximum value root 2 times of 230. Again it is decreasing. Slowly it is reaching negative maximum value. Again it is decreasing and so on. It will be continued. Okay, sir. Now, whether the battery is positive, battery is having positive polarity or not? Yes. So battery, see, how you have to do is basically we will be measuring the output voltage across RE. So you have to check. This is the way we will be measuring. Top line is positive, bottom line is negative. Generally, we will be observing like this and check whether the battery is having the same polarity as our reference or not. Output voltage reference is this one. If your battery also having same reference, then that is positive voltage only. Or you can check like this, whether across the cathode we will be receiving the positive voltage of the battery or not. So if you are receiving positive voltage, then you can keep that voltage in this, in the first quadrant. If the voltage is negative, then where you have to keep? No sir, I am not getting positive voltage. Polarity of the battery is reversed. These kind of cases will be there in the exam. கொடுப்பாங்க. அப்போ polarity reverse பண்ணிருந்தா நீங்க என்ன பண்ணணும்? Negative voltage எடுத்துக்கணும். Negative எங்க போடுவீங்க? கீழே fourth quadrantல போடணும். Getting me? Yes sir. Okay sir. So the battery voltage is clearly given and it is fixed too. Start பண்ணலாமா? Operation starts. See, now அப்போ என்ன ஆனோட்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா slowly voltage started increasing when the sinusoidal value of the supply will be crossing this 100 voltage. அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா thyristorல assume gate current is given already. Thyristor is already receiving the gate current. But the problem is one more condition need to be satisfied. That is the voltage across the anode must become greater than the value of voltage across the cathode.
அது எப்போ நடக்கும் பாருங்க. இந்த வேவ் ஃபார்ம் பாருங்க. சைனூசாய்டல் வோல்டேஜ் வந்து இன்புட்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். எப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணுதோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா தி லெவல் ஆஃப் தி வோல்டேஜ் அஃபர்ட் பை தி ஆனோட் வில் பிகம் கிரேட்டர் தென் தி வேல்யூ ஆஃப் தி பேட்டரி. 100 வோல்டேஜ் விட அதிகமாகுது. அப்போ என்ன நடக்கும்? எஸ் சார், ஒன் மோர் கண்டிஷன் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைடு. எஸ்சிஆர் வில் டர்ன் ஆன். அதனாலதான் இந்த RE லோடு வரும்போதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா மினிமம் கண்டக்ஷன் ஆங்கிள் வரும்போது இதை வந்து θ1 அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா Vm sin ஒமேகா டி, அதாவது நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ற சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து எக்ஸாக்டா யாருக்கு ஈக்குவலா வரும் அப்படின்னா பேட்டரி வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவலா வரும். அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்? Vm sin omega t will become greater than battery voltage, whereas omega t will be considered as θ1, that is the minimum conduction angle. கேட் கரண்ட் ஆல்ரெடி நீங்க கொடுத்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சர்க்கியூட்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன அப்படின்னா ஆனோட இருக்க வோல்டேஜ் வந்து பேசிக்காவே வந்து என்ன அப்படின்னா கேத்தோட அதிகமாகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட் கரண்ட் எப்போ கொடுக்குறோமோ தட் இஸ் கால்டு ஃபயரிங் ஆங்கிள். நீங்க எப்போ கொடுக்குறீங்களோ அப்போ வந்து தைரிஸ்டர் ஆன் ஆகும். இந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபயரிங் ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருவாங்க. கேட் கரண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஃபயரிங் ஆங்கிள் வந்து நாங்கள் வந்து 30 டிகிரி 40 டிகிரி அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம்னு சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து டிகிரி கொடுக்கவே மாட்டாங்க. அப்போ இங்க நீங்க வந்து 2 கேசஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும். என்ன மாதிரி கேஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபயரிங் ஆங்கிள் வந்து ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் டேக் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 15 டிகிரி. அசியூம் ஐ எம் டெல்லிங் அசம்ஷன் 50 டிகிரில வந்து நான் வந்து ஆல்ஃபா வந்து ஃபயரிங் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு, ஃபயரிங் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கேட் கரண்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0, இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. பட் ஒன் மோர் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இல்லையா? அங்கே தான் பேட்டரி வோல்டேஜ் இருக்கு. அப்போ நீங்க இந்த பாயிண்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த θ1 பாயிண்ட்டை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். அங்கதான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா Vm sin omega t ஈக்குவல் டு E வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா Vm sin omega t யோட வேல்யூ வந்து பேட்டரியோட வேல்யூ விட அதிகமா இருக்கும். up to certain extents. So அப்ப நீங்க என்ன பண்ணா இந்த θ1 ஓட வேல்யூ எஸ்டிமேட் பண்ணணும். omega t will be replaced by θ1. From here I can say θ1 will be equal to sin inverse of E by Vm. இப்போ நீங்க இந்த ஆங்கிளை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் check whether the value of θ1 is greater than alpha or the value of θ1 is less than alpha. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? For an example, the value of θ1 வந்து some 30 டிகிரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 30 டிகிரி வருது அப்படின்னா ஆல்பாவோட வேல்யூ நீங்க 15 டிகிரி கொடுத்தாலுமே தைரிஸ்டர் ஆன் பண்ண முடியாது. Why sir? One condition satisfied, but another one condition. Vm sin omega t E விட அதிகமாகணும் இல்லையா? அதாவது ஆனோட் வோல்டேஜ் கேத்தோட அதிகமாகணும்ல? அந்த கண்டிஷன் எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது? when theta will become 30 டிகிரி. அப்போ மினிமம் கண்டக்ஷன் ஆங்கிள் வந்து you should not consider alpha, you must take θ1. Do remember this. Suppose if they won't give any data, okay sir, if alpha is given but the θ1 is greater than alpha, in that case minimum firing angle will be minimum firing angle. Firing angle வந்து நம்ம யாரை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா θ1 தான் கன்சிடர் பண்ணணும். Second case, suppose if the value of θ1 is less than alpha, θ1 30 வருது பட் ஃபயரிங் ஆங்கிள் வந்து எப்போ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆல்பா வந்து 45 டிகிரில கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? once again the problem is we need to satisfy two conditions to turn on the SCR. One is the anode voltage must become greater than cathode voltage. Yes sir. அது எங்க நடக்குது அப்படின்னா 30 டிகிரில நடந்துருச்சு. ஆனா கேட் கரண்ட் கொடுக்கவே இல்லை, 45 டிகிரில கொடுக்குறேன்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? another one condition has to be satisfied. So I'm waiting for the gate pulse sir. So gate pulse will be appearing, will be injected into the SCR at alpha equal to 45 degree. அப்ப அந்த கேஸ்ல when alpha become greater than θ1, then what will happen? Minimum firing angle will be alpha only. This is the beauty of SCR. Okay sir. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா after that what will happen? This process, then SCR will turn on. SCR will be turn on. Yes, definitely SCR will turn on. But now you might have understood. One more case என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா sir, if there will be no information about firing angle, then what should I do? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஆல்பா பத்தி அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? By default you can assume θ1 is your alpha. This is minimum firing angle வந்து θ1 தான் நீங்களாவே எடுத்துக்க வேண்டியதா. ஆல்பா தான் θ1 நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியதா. When there will be no any information about the firing angle of the thyristor. You understood na? So next what will happen? Okay sir, இந்த பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் SCR டர்ன் ஆன் ஆயிடுச்சு. Let us continue. Let's see what things will happen here. SCR turn on ஆனோடனே SCR immediately started acting as a short circuit. Now remember these two things. If you don't remember these 2 points, automatically you will be in confusion because
You should check whenever you are trying to identify the on condition of the SCR. SCR onல இருக்குமா ஆஃப்ல இருக்குமான்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும். கேட் கரண்ட் இருக்கா, ஓகே. செகண்ட், ஆனோட் வோல்டேஜ் கேத்தோட அதிகமா இருக்கா, ஓகே சார், ஃபைன். ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கு சார், ஃபைன் சார், எஸ்ஏர் ஆன் தான் சார் இருக்கு சொல்லிடலாம். இப்போ தி ப்ராப்ளம் இஸ் இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன். டீட்டா ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆனது அப்படியே கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். இந்த என்டையர் ஜோன்லையுமே வந்து தி வேல்யூ ஆஃப் எஸ்ஏஆர்ல வந்து ஆனோட் வோல்டேஜ் வந்து கேத்தோட அதிகமாக தான் இருக்கு. இஃப் யூ அப்சர்வ் ஹியர் only this portion, I am marking it now. One second. So this is called operating area. SCR வந்து in on state. இந்த complete zoneல வந்து SCR வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா onல தான் இருக்கு, because two conditions are satisfied. Anode voltage is greater than cathode and gate current also not equal to 0. Yes, fine sir. But if you completely observe one more point, திரும்பவும் sinusoidal pattern வந்து decrease ஆக ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல மார்க் பண்றேன் பாருங்க, I am calling it as theta 2. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா sinusoidal waveform ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது. Decrease means the voltage that is appearing across the anode will become less than the value of cathode voltage. What will happen now? One condition is reverse biased. So ஒரு condition வந்து reverse ஆகுது அப்படின்னா this is called what? Commutation. SCRக்கு அக்ராஸா இருக்க polarity வந்து இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா see there. இப்போ நீங்க இந்த பாயிண்ட் வரும்போது இந்த θ2 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ரீச் பண்ணும்போது சப்போஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரெக்டா அந்த பாயிண்ட்ல ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருப்பாங்க. சைனசாய்டல் வோல்டேஜோட வேல்யூவும் எஸ்சிஆரோட பேட்டரியோட வோல்டேஜ் ஆனோட்லயும் கேத்தோட்லயும் ஒரே வோல்டேஜ் தான் இருக்கும். both will be equal to 100 Vm sin omega t equal to E. both are equal. After that what will happen? Vm sin omega t ஓட வேல்யூ வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் it will be less than 100 voltage, 99 98 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சிடும். So anode voltage வந்து cathode கம்மி ஆகுது அப்படின்னா automatically see there across the anode I am having 98 voltage, cathode 100 voltage இருக்கா. If you find the difference, anode to cathode 98 minus 100 will give you negative voltage. Whenever your SCR is blocking, negative voltage வருது அப்படினாலே automatically the polarity, intentionally we are reversing the polarity of the thyristor, it will be forced to turn off. Okay sir, turn off அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகும்? SCR வந்து ஆஃப் ஆயிடும், அவ்வளவுதான். அப்ப SCR வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what will happen? இப்போ நீங்க என்ன தெரியுமா பண்றீங்க, இதுக்கு அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம் வரைங்க. நான் இவ்வளவு விஷயத்தை கிளியரா நடத்துறேன்ல, அவுட்புட்ல அப்ப எந்தெந்த டைம்ல எந்தெந்த வேவ் ஃபார்ம் வரும் அப்படிங்கறத நீங்க வரைங்க, சரியா? I will draw at last, you please think. ஓகே சார், அப்ப SCR வந்து θ2ல வந்து ஆஃப் ஆயிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். கரெக்ட் தானே? ஆஃப் கோர்ஸ் θ2ல இது ஆஃப் ஆயிடும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், how will you estimate the value of θ2? இப்போ θ2 ஓட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா see, let me tell you, you have to think. Okay, I just wanted to know the value of θ2 now. So let us see. அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா see there, 0ல இருந்து θ1க்கு நடுவுல எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இங்க 180ல இருந்து ரிவர்ஸ்லயும் இருக்கும். சேம் பாயிண்ட்ல தானே பேட்டரியோட வோல்டேஜ் சைனசாய்டல்ல மீட் பண்றாங்க. லெஃப்ட் சைடுல வந்து இந்த இடத்துல அவங்க எவ்வளவு ஆங்கிள் மீட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கம் 0ல இருந்து நீங்க லெஃப்ட் சைடுல அப்சர்வ் பண்ணீங்களும் மீட் பண்ணுவாங்க. இது ரைட் சைடு, இது லெஃப்ட் சைடு. அப்போ இதோட லென்த் வந்து θ1 தான். 180 டிகிரில இருந்து θ2 ஓட டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஓவரால் θ1 0ல இருந்து எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? Don't think too much. Actually total is 180. 0 degree, இது 180 degree. 180 டிகிரில இருந்து லெஃப்ட் சைடுல அப்சர்வ் பண்ணா we have a point is called θ2. இந்த θ2 அப்படிங்கிற நேம் வந்து நம்ம 0 டிகிரில இருந்து டோட்டலா எவ்வளவு ஆங்கிள் வருதோ அதான் θ2 ஓட லென்த். ஆப்போசிட்ல 180ல இருந்து θ2 அப்சர்வ் பண்ணா அந்த லென்த் வந்து நம்ம θ1 அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். So between θ2 and 180 we have the length of θ1. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து எப்படி இருக்கும்? θ1 ன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கும். ஓகே ஃபைன். இப்போ θ2 எப்படி நான் சொல்லலாம்? ஓவராலா 180 டிகிரி இருக்கா, இந்த 180 டிகிரில இருந்து இந்த θ1 வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we will be getting this length. Yes or no? So I can say θ2 equal to 180 degree minus θ1. அதான் எழுதிருப்பாங்க 180 degree minus θ1 அப்படிங்கிறது sin inverse of battery voltage upon maximum voltage. So this is how we are estimating the value of commutation angle. Commutation angle னா இந்த ஆங்கிளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகாது? Thyristor will not work. Thyristor will be turn off. இந்த ஆங்கிளுக்கு அப்புறம் thyristor will be turn off. Am I right? That's all.
Off na என்னங்க? Off means thyristor will be open circuited. Okay, so this is what will happen. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this process will be continued. thyristor வந்து கண்டினியூஸாகவே ஆஃப்ல தான் இருக்கும் till the next. திரும்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, ஆஃப் ஆஃப். ஏன்னா கண்டிஷன் என்ன ஆகணும், ஆனோட் வோல்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே லெஸ் தென் கேத்தோட் வோல்டேஜாக மாறிடுச்சு. அது திரும்ப எப்போ சார் அதிகமாகும் அப்படின்னா நீங்கள் வேவ் ஃபார்ம் திரும்ப அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே போகணும். பாருங்க 360 டிகிரி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அடுத்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் திரும்ப என்ன ஆகும், எஸ்ஏஆர் வந்து டர்ன் ஆன் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் திஸ் சர்க்கியூட். இப்போ இதுக்கு அவுட்புட் வேவ்ஃபார்ம் வரையலாமா? எஸ், it's time to draw the output waveform for this circuit. I'm removing these things. It is not required. So now it is time to draw the omega t. Okay, sir. 1 minute. I will do one thing. I will draw all waveforms such that you will get a complete idea. I know it will take some time, but I hope just by solving some 20 or 30 questions, you will be able to understand the beauty of power electronics. So just have little passion such that I will be able to bring a complete idea about the subject. You can also try with me. Don't blindly observe the lecture and try to copy it. It should be your responsibility to learn the subject. Okay, this is sinusoidal waveform, and here I am keeping that battery value. Okay, sir. Next, this battery value we all know this is 100 voltage. இப்போ SCR என்ன ஆகும், இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் SCR வந்து ஆஃப். So let me draw a line here. அதுக்கப்புறம் SCR என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜோன்ல வந்து ஆன்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் again SCR will be forced to turn off. You all know the intentional meaning why it is a turn off. Theta 1, theta 2, then 180 degree will appear. This is 180. Then we are going up to only 360. After that, after 360, same pattern will be repeated. Okay, let me draw the output waveform. So we have been compared the input and the battery voltages now. So here I kept two things, input voltage and battery voltage. Now if you observe the output pattern, can you please draw the output now? Output la yaar yaar irukka appadina oru resistor, and then we have a battery, and then we have a thyristor. Okay, inga neenga clear observe pannunga how output will be observed here. Let me show you, don't worry. So this is the point where I am trying to observe the output voltage. This is battery E. So from 0 to theta 1, first from 0 to theta 1, what happened? Thyristor turn off. From 0 to theta 1, thyristor வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கும். thyristor off அப்படின்னா that is called open circuit. Open circuit இருந்தது அப்படின்னா then it will be completely disconnected from the output. Input supply ல இருந்து எந்த வோல்டேஜும் அவுட்புட்டுக்கு வராது. Yes sir, because it is open circuit. அப்ப அந்த வோல்டேஜ் எல்லாம் எங்க சார் போகும்? Under that situation, Vm sin omega t will be completely blocked by the thyristor. அப்ப அவுட்புட்ல யார் தான் சார் இருப்பா? In open circuit, you all know current flow through the circuit will become zero under open circuit condition. When current will be zero, voltage drop across the resistor will become zero. Yes sir. So in the resistor drop இருக்காது. இப்போ நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு நடுவுல we have only battery. இன்புட் வோல்டேஜ் கண்டிப்பா வராது, ஏன்னா அது தைரிஸ்டர் பிளாக் பண்ணிடுச்சு ஓப்பன் சர்க்கியூட்ல இருக்க தைரிஸ்டர். அப்போ பேட்டரியோட வோல்டேஜ் மட்டும்தான் அவுட்புட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் 100 voltage will be reflected at the output port. Now from theta 1 to theta 2 what will happen? Theta 1 வந்து theta 2 என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா thyristor வந்து turn on ஆயிடும். It means thyristor will be short circuited. So now you can write the output waveform in two ways. Listen, many of you people are confusing here. Let me clear it out. Carefully observe பண்ணீங்க அப்படின்னா thyristor turn on ஆயிடுச்சு. இன்புட்ல இருந்து வர வோல்டேஜ் வந்து இப்போ நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரெண்டு டெர்மினல் நடுவுல அவுட்புட்டை மெஷர் பண்ண போறீங்க. I am talking about positive cycle only. So this will be positive, this will be negative. Vm sin omega t. இப்போ நீங்க இங்க KVL apply பண்ணீங்கன்னா just apply KVL for this loop. What you will be applying minus Vm sin omega t plus output voltage equal to 0. So V0 equal to Vm sin omega t. அப்படின்னா meaning என்ன? Input voltage will be equal to output voltage between theta 1 and theta 2.
Sir, இது alternative வேற எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see there. Anyway, the thyristor is in conduction. So once thyristor will turn on, then current will be flowing because it is short circuited. What will happen? Current will be entering here. For the resistor, current entering point plus leaving point is minus, and voltage drop across the resistor can be written as I into R. For the battery, already polarity is given. So plus minus E. Now if you apply KVL only for this loop, outer loop, if you observe, see that I am observing KVL here. What will be obtaining? Minus battery voltage minus I into R plus V naught equal to 0. Or I can say the value of output voltage can also be written as battery voltage plus I into R. Nothing. Output direct output la irukka load மூலமா நம்ம வந்து measure பண்றோம். அப்படி இல்லாட்டி output input மூலமாவும் நம்ம measure பண்ணலாம். These both are equal. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி RE load, RLE load எல்லாம் கொடுக்கும்போது you will be requested to calculate. அப்போ ரெண்டு V நாட்டுமே ஈக்குவல் தானே. அப்போ இதை நீங்க ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா what you will be getting is Vm sin omega t equal to E plus IR அப்படின்னு வரும். So from this current expression, சர்க்யூட்ல போற கரண்ட் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா Vm sin omega t minus E by R னு நம்ம எழுதிக்கலாம். I hope you understand. So this is அப்ப இதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா to calculate the I naught average RMS current ஆல நீங்க calculate பண்றீங்க அப்படின்னா this is the current expression. Come to the conclusion. Battery voltage இப்ப கண்டினியூ பண்ணலாமா? From theta 1 to theta 2 what we understood is see there output voltage will be equal to input voltage. Inputல என்ன இருக்கு? This is the sinusoidal pattern we are observing, right? So it will be simply reflected at this zone. Sir, after that what will happen, sir? In the point reach பண்ணதுக்கு அப்புறம் once again SCR will be turned off. Why? Because the condition will become once again not satisfied. The value of anode voltage will be less than cathode voltage, sir. What should I do? So once again SCR will open. SCR open ஆயிடுச்சுன்னா as usual open circuit ஆயிடுச்சு, current will become 0, voltage drop across the resistor will be 0. Once again only battery voltage will be reflected across the output port. This is how we are drawing the pattern till 360 degree. Then after 360 degree you can repeat the same cycle again and again. That's all. Okay sir. Now one more thing what we know is, let me draw the thyristor voltage. Finally we are coming to our answer, our question. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா தைரிஸ்டரோட வோல்டேஜ் வந்து டிரா பண்ண போறோம். In this question தைரிஸ்டர்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா there are two voltages. One is anode voltage, another one is cathode voltage. அப்ப தைரிஸ்டர் வந்து பிளாக் பண்ற வோல்டேஜை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? I'm just asking you basically a small question. Listen. Assume there is something inside the box. It is not given. But ரெண்டு டெர்மினலோட வோல்டேஜும் கொடுத்துட்டாங்க. So here something is called VA and they are calling it as VK, and they told this is positive, this is negative, something they told like that, polarity. Or we can, instead of taking positive negative, you can take this is higher potential point, this is lower potential point. After that it may reverse. Sir, இப்போ reverse ஆனா என்ன ஆகும்? Reverse ஆச்சுன்னா voltage வந்து நெகட்டிவ்ல வந்துரும். அதை பத்தி நீங்க bother பண்ணிக்காதீங்க. It doesn't matter whether it is low P or HP. We are going to take VA to VK. ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது, உங்களை வந்து VA க்கும் இந்த எலிமெண்ட்ல என்ன வோல்டேஜ் டிராப் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. What will you do? Either you will be subtracting VA minus VK. Potential difference between the terminal will give you the voltage drop across the element. That is the definition of voltage source. Sorry, definition of voltage. Yes or no? Yes sir. We can take VK minus VA or VA minus VK, but we are in thyristor. We will be going from anode to cathode. So that's why I am subtracting anode to cathode. This is the voltage drop across the thyristor. இதை வச்சு தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ voltage drop நம்ம தைரிஸ்டரோட வேவ் ஃபார்ம் தான் வரைய போறோம். இப்போ தைரிஸ்டரோட one terminal we have 100 voltage. In another terminal we have Vm sin omega t. The value of Vm you all know, that is root 2 times of 230 maximum voltage. So Vmax into sin omega t. We can say like this. Okay sir, just by keeping these two, now we can draw the waveform. So இதை நீங்க என்ன பண்ணணும்? அப்போ ஒரு பாயிண்ட்லயும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணி waveform வரையணும். That is how you have to draw the waveform. Fine sir. First இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, let's start from 0 to theta 1. Careful observe பண்ணுங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to subtract VA minus VK. இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா the value of Vm sin omega t is 0 voltage. ஆனா cathode voltage is fixed 100 voltage. அப்ப 0 minus 100 will give you what?
minus 100 voltage. Yes or no? Yes sir. So it will be somewhere here. இதான் minus E அப்படின்னு போடுவாங்க. Many of you guys are having confusion இந்த மாதிரி waveform வரையும் போது. It should be very clear. நீங்க கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ல டவுட்டே வராது. அப்போ I'm just finding the difference between anode to cathode. அப்போ 0 minus E போட்டா எனக்கு என்ன வரும்? E வரும். அடுத்து நான் டைரக்டா theta 1 ஓட பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். You all know at theta 1 what will happen? Vm sin omega t and 100 both are equal. Vm sin omega t will become equal to E. When Vm sin omega t will become equal to E, what will happen? We know Vm sin omega t அப்படிங்கிறது anode voltage drop across the anode. Similarly, if you take cathode, battery voltage will be appearing there. When both are equal, ரெண்டு பேருமே ஒரே வேல்யூக்கு வராங்க அப்படின்னா we are trying to find out the difference between them. அப்ப என்ன ஆகும்? When the moment I am trying to find the difference, since both are equal, so resultant value will become 0. அப்ப என்ன ஆகும்? The thing is, it will become 0. Slowly it will be reducing. நீங்க அடுத்து ஒரு பாயிண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா see sinusoidal voltage வேல்யூ என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் 0ல இருக்கு. Let us take அடுத்து ஒரு 10 voltage எடுத்துக்கலாம். அடுத்து 10 ஒரு 50 எடுத்துக்கலாம். 70 80 அந்த மாதிரி எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 0 minus 100 and then 10 minus 100 அப்படினா minus 90 and then 50 minus 100 னா minus 50 and then 100 minus 100 அப்படினா 0. So the waveform will be coming like this. Okay sir. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? Yes. See, slowly அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா 100 வோல்டேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா SCR வந்து டர்ன் ஆன் ஆயிடுச்சு. When the SCR is turn on, then entire voltage will be dropping across the circuit. Outputக்கு போய்டும். Outputக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா SCR will be short circuited. From theta 1 to theta 2, SCR will be short circuited. Short circuitனா voltage எவ்வளோ? It will be 0 voltage. Yes or no? Yes sir. There will be no voltage across the SCR since SCR is turned on. After theta 2, immediately what will happen? Once again, VA வும் VK வும் equal வராங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா Vm sin omega t is again decreasing. It will become less than 100. அப்ப நீங்க ரேண்டமா ஒரு வேல்யூ மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல 100 வோல்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 50. அதுக்கப்புறம் இது will be ஒரு 0. Again it will be some minus 100. Maximum voltage you know negatively minus 230 into root 2. Again it will be minus 100 minus 50 0. Like that you can fix and you can continue. ஃபுல்லா வரையலாமா? see again என்ன ஆகும் பாருங்க. இந்த இடத்துல வரும்போது 0 100 minus 100 once again value will be 0. Yes, I mean 0 point only. After that இப்போ 180 degree வரைக்கும் நம்ம கரெக்டா வரையணும். வரையலாமா? once again என்ன ஆகும்? VA minus VK தான். so sinusoidal voltage வந்து இப்போ ஒரு 50 வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். 50 minus 100 as usual again it will become 50. when it is crossing 0 என்ன ஆகும்? 180 டிகிரில வந்து sinusoidal again 0 ஆகுது. அப்ப 0 minus 100 will give you again same waveform. So once again it will be reaching same minus E at 180 degree. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? see there after that again it is going இப்போ ஒரு minus 100 போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். after sometimes it will be going to minus 100. அப்ப என்ன சார் ஆகும்? minus 100 see there anode voltage equal to minus 100. let us take cathode voltage equal to 100. இப்போ நம்ம டிஃபரன்ஸ் எப்படி எடுப்போம்? VA minus VK. அப்ப என்ன ஆகும்? 100 anode voltage is 100 minus of cathode voltage is plus 100. So minus 100 minus 100 will give you minus 200 voltage. அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க? The level of the voltage started doubling. க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்ப waveform வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. When the value of supply voltage வந்து அப்ப maximum voltage அதாவது minus Vm க்கு ஈக்குவல் ஆகும்போது அப்ப என்ன வரும்? anodeல minus Vm வரும். cathodeல E வரும். நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம்? anode minus cathode. So minus V minus E. இப்போ நீங்க மைனஸ் வெளில எடுத்தீங்கன்னா can we write like this Vm plus E. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா at 270 degree. At 270 degree we will be achieving almost what? minus of Vm minus E. Yes or no sir? திரும்ப என்ன ஆகும்? And then again if you compare see 100 minus E once again minus 100 minus E. It will be again going back to the same point. Then it will be இது எப்ப 0 ஆகுது? again 0 minus E அப்படின்னா சாரி கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு 360 டிகிரி வரும்போது திரும்ப என்ன ஆயிட்டு அப்படின்னா சேம் E க்கு ஈக்குவலா வரும். அதுக்கப்புறம் and then after 360 degree once again this waveform will be increasing. Same pattern you can observe once again. Then இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி போகும் 360 அப்புறம். So this is 360 degree. It will be going 360 degree plus theta 1. 360 degree equal to 0 degree. 360 and 0 same point. So again we will be starting fresh. அடுத்த theta 1 appear ஆகும். Correct? திரும்ப theta 1 theta 2 same pattern will get repeated.
இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் தான் கேட்டிருந்தாங்க. பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் பிளாக்டு பை தி டயோடு தைரிஸ்டர் நெகட்டிவ்லி. ஸோ நேம் இட் செல்ஃப் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதால சைனை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல. ஒன்லி கன்சிடர் தி வேல்யூ Vm plus E. What is the maximum voltage offered by the source? 230 into root 2. What is the maximum voltage offered by the battery? 100 voltage. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be coming up with the answer. சார் இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க? No. You all know how many things you have learned. So loads வரும்போது this is how you should learn, how you should draw the waveforms. இப்போ நீங்க என்ன தெரியுமா பண்றீங்க? Draw the waveform for I0, then estimate the expression for V0 average, then estimate the expression for V0 RMS, then estimate the expression for I0 average, I0 RMS. சார் என்ன இவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் கொடுக்குறீங்க? அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்லாம் நான் ஒன்றும் கொடுக்கல. மேக்ஸை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் டூ. கொஞ்சம் பொறுமையாக கற்றுக்கோங்க. I know these things will not be asked in the exam. எல்லாமே கேட்க மாட்டாங்க. But I0 average கேட்பாங்க, V0 average கேட்பாங்க. Some exams are there like that. So it is better to learn it. Okay. அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Fine sir. That's all. Shall we go to the next point now? So we will be moving on to the next point. So this is over. So next point in the sense, next question. So for this question, we found the answer now. I hope you all have understood. Fine sir. Let us go ahead with the next question. Let me bring it. Basically, the question is, once again, they are considering a single phase semiconductor. I hope you all have remember this. The word single phase semiconductor அப்படினா மீனிங் என்னன்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Semi means recapture பண்ணுங்க. Recently, we discussed about this word semiconductor with the discontinuous conduction. Conduction வந்து continuous இல்ல. They are having discontinuous conduction. A single phase semiconductor with a discontinuous conduction la irukka and a extinction angle basically here extinction angle means beta only. Up to எவ்வளவு period வரைக்கும் thyristor வந்து continuous conductionல இருக்கு அப்படிங்கறதா. Right? Okay sir. So extinction angle என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா they are telling that in bracket this extinction angle beta is greater than pi 180 degree விட அதிகமா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு next freewheeling diode conduction for question is then the freewheeling diode conduction for then freewheeling diode conduct for எவ்வளவு ஆங்கிளுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படினு கேக்குறாங்க freewheeling diode conduct for is dash. They are given certain options like in terms of alpha beta da kuduthirukanga. So let me keep here. Option A they told beta minus pi. Option B they told alpha. Option C they told pi minus alpha. Option D they told pi plus alpha. Take your time, just recapture, revise the question one more time. Read the question one more time and just give me your answer. I'm waiting for your answer. You can drop your answer in the comment section. Take 2 to 3 minutes. I just wanted to know the value of single phase semiconductor or discontinuous conduction இருக்கும்போது என்ன நடக்கும். ஓகே நார்மலா எடுத்துக்கோங்க. see discontinuous conduction னா அவுட்புட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க RL load first of all. கீ உங்களுக்கு தெரியணும். பேசிக்கா நீங்க எடுத்துக்கலாம். RL லோட்ல L ஓட வேல்யூ வந்து மினிமமா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா கண்டக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸா வரல டிஸ்கண்டினியூஸா வருதுன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். This is given. So you have to freewheeling rate வந்து எவ்வளவு நேரம் வந்து கண்டக்ஷன்ல இருக்கும். That is the question. Can you please do it? Take your time. No issue.
ஃப்ரீவீலிங் டயோட பற்றி கொஞ்சம் கான்செப்ட் தெரியணும். ஐ மீன் எதுக்காக நம்ம வந்து ஃப்ரீவீலிங் டயோட வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீவீலிங் டயோட இதை கனெக்ட் பண்ணுறதால நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக நோட் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் சம் தியரட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் வில் பி ஆஸ்க்ட் இன் லோக்கல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். இதை கனெக்ட் பண்ணுறதால நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் கேட்பாங்க. ஜஸ்ட் யூ கேன் கிவ் யுவர் ஆன்சர். இட்ஸ் a simple question, don't think too much. Anyone answer please? Mageshwari Morimuth, option B. Very good. Sadhana, option A. Very good. Any other? Chitra, option C. Good, good. Any other? Any other answer can we expect? No? Kanaka Savita, C. Priya, none of this. Good, good. None of this. Question தப்பா? I mean option தப்புன்னு சொல்றீங்களா? தெரியல, எனக்கும் தெரியல. வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும். பிரியா, பை 180 டிகிரி. அவ்வளோ நேரம் அதை டயோடு கனெக்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, செக் பண்ணி பார்த்துடலாமே. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இங்கே இன்னொரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, அதையும் எழுதுறேன். அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்படியே 2 கொஷினை சேர்த்து ஒன்றா சால்வ் பண்ணிடலாம். இல்லாட்டி நான் 2 டைம்ஸ் வேவ் ஃபார்ம் வரையணும். சி, there is one more question. என்ன அப்படின்னா சேம். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, in a single phase semiconductor, once again single phase semiconductor with resistive load, with R load, with resistive load and firing angle, and for a firing angle alpha, and for a firing angle alpha, each SCR and freewheeling diode conducts. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, each SCR, ஒவ்வொரு SCR ஓட conduction period is each SCR and diode, freewheeling diode, not diode, freewheeling diode. Each SCR and freewheeling diode conduct for எவ்வளவு ஆங்கிள் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறதான் கொஸ்டின். கண்டக்ட் ஃபார். ஓகே, திஸ் இஸ் given data. இப்போ ஆப்ஷன் ஏல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, it will be pi plus alpha, alpha
Option B, they told no sir, it is pi minus alpha comma alpha. In option C, someone said it is pi plus alpha comma alpha. No, it is wrong. 1 minute. It is pi plus alpha comma 0 degree, not alpha. Sorry. Next it is alpha comma 0 degree. Something they said. Okay. This is the given options. அப்படி இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Take your time, no issues. I'm giving 2 to 3 minutes. இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Let's see. What is the answer for this question? சப்ஜெக்ட்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு கேம் விளையாடுற ஃபீலை கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் பி ஸ்டார்டட் லவ்விங் தி சப்ஜெக்ட்ஸ். எல்லா எக்ஸாம்லையும் உங்களால் டாப்ல வர முடியும். பட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் இருந்தால் போதும். இட்ஸ் நாட் லைக் படம் பார்க்குற அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு கண்ணு கூட இமைக்காம படம் பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்லாம் நீங்கள் கொண்டு வர தேவையில்லை. அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு 10% சஃபிஷியன்ட். Priya, option A. Good. Any other? Mageshwari Morimuthu, option B. Okay. Any other? Can we expect any other answers? Sadhana, option A. Guys, one thing I just wanted to tell you. எப்பயுமே ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இட் மே பி ஒரு நீங்கள் லெக்சர் லிசன் பண்ணாலும் சரி, ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும், டெஸ்ட் எழுதினாலும் அப்ராக்சிமேட்டாக இதுதான் வருமோ அப்படின்ற மாதிரி மோலாம் போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சம் ஆஃப் யூ, அது நீங்கள் யாருமே பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஷேர் திஸ் திங்ஸ். பர்சனலி ஐ எம் டெல்லிங் திஸ் திங்ஸ். இதனால் இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 year வந்து ஐ ஹவ் சஃபர்டு when I have started my preparation. ஏன் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து 100% மார்க் வரணும் அப்படின்னா வாட் யூ ஹவ் டு டூ, 100% உங்களுக்கு இதுதான் ஆன்சர்னு தெரியணும். when you are not sure of that answer, இல்லை சார் எனக்கு இது டைலமோல இருக்குது, இல்லை என்னால் கிளியராக இதுதான் ஆன்சர்னு கொண்டு வர முடியல, நீங்கள் ஒரு ஆன்சரை வந்து பிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு வேலிடான ரீசன் அதுக்கு பேக்கில் இருக்கணும். இட் டசன்ட் மேட்டர் வெதர் தி சொல்யூஷன் இஸ் ராங் ஆர் கரெக்ட், அது செகண்ட் திங். பட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதம், அது நீங்கள் தப்பாக இருந்தாலும், இப்போ சப்போஸ் when the moment you are trying to learn the concept you might misunderstood the procedure, அதனால நீங்கள் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா sometimes it may leads to wrong answer, but you are having the strong valid reason why you are having this answer. இதுதான் சார் ஆன்சர், I'm having the solution for that, step by step I did, and this is the analysis, I have drawn the waveform, I have did this things, and I found that this is the answer. That is the way you should tell. ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் பிக் பண்ணும்போது ரேண்டமா ஆப்ஷன் பியை போடுவோம், என்ன நடக்க போகுது, ஒருவேளை ஆப்ஷன் ஏவா இருக்குமோ, அது என்னமோ, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. தட் வில் பி அஃபெக்ட் யூ, கண்டிப்பாக அது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும். if you want to get top score in any exams, just filter out your mistakes. எனக்கு 100% தெரியும் சார் இதுதான் ஆன்சர், because I am having the solution, I know the கான்செப்டை கூட அதே மாதிரி one more thing I just wanted to share. ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை யார்கிட்டயும் வந்து ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் எதர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கூடாது. இஃப் யூ டோன்ட் நோ, நீங்கள் எத்தனை வருஷம் படித்தாலும் சரி, அந்த மொமெண்ட்டில் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுற ஒரு கொஸ்டினோ இல்லை அவங்க ரைஸ் பண்ணுற ஒரு கொஸ்டினோ உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் அக்செப்ட் இட். வாட் இஸ் ராங் இன் தட்? உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த தெரியாதுன்னு சொன்னது தப்பு இல்லை. அது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது அப்படின்றப்ப க்ளூக்கில் வந்து அவங்க ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தானா இதுதான் இந்த கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும், ஆனால் கேட்டால் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, பட் எனக்கு தெரியும். ஹவு டு யூ நோ? யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன், பட் யூ ஆர் டெல்லிங் தட் ஐ நோ. இந்த ஆப்ளிகேஷனே வந்து ஐ ஹவ் பீன் அப்சர்வ்டு myself only. I am not finding if I found these things from our people. So this kind of habituations also lead to wrong result. So try to avoid everything. The way you are, நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல சின்ன அங்கங்கே அரடி ஹோல் விட்டுட்டு நம்ம வீடு கட்ட முடியுமா? நோ.
சின்ன சின்ன டிராப் கூட இல்லாம பார்த்து பார்த்து ஒரு விஷயத்தையும் பண்றாங்கல்ல. தட் இஸ் த வே யூ ஷுட் பில்ட். கம்ப்ளீட்டா அழகான ஒரு ஹவுஸை நீங்க ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி பிளேஸ்ட் அட் தி டாப் ரேங்க், இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். எக்ஸாக்டா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து நீங்க வந்து ஸ்டேர் கேஸ் வந்து பில்ட் பண்ணிட்டே போகணும். ஒவ்வொரு ஸ்டோனும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அதுல நீங்க யூஸ் பண்ற சிமெண்ட், அதுல யூஸ் பண்ற சாண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ குவாலிட்டி, அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ வில் பி பிளேஸ்ட் அட் தி டாப் ரேங்க். ஓகே, டூ ரிமெம்பர் திஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ இதுக்கு மேலே க்ளூக்ல கெஸ் பண்ணுறதோ யாராச்சும் அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா, கைண்ட்லி சேஞ்ச் யுவர் ஹேபிட்ஸ். திஸ் இஸ் நாட் தி பிளேஸ் ஃபார் தட். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி பிளேஸ்ட் அட் தி டாப் ரேங்க், ஜஸ்ட் டூ இட். இதுக்கு மேலே வர எல்லா எக்ஸாம்லையும் நான் டாப்ல தான் இருக்கணும், அதுதான் உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். அப்போ டாப்ல நான் வரணும் அப்படின்னா வாட் ஐ ஹவ் டு டூ, நான் கிளியர் பண்றேன். இல்லை நான் பண்ற ஒரு கொஸ்டின்லையும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரல அப்படிங்கிறது செகண்ட் திங். அதுக்காக நீங்க வரி பண்ண தேவையில்லை. பட் யூ ஆர் இன் தி கரெக்ட் ட்ராக். தெரிஞ்சாதான் ஆன்சர் பண்றீங்கன்றதான் தேவை. 10 கொஸ்டின்ல 2 கொஸ்டின் தான் சார் அட்டன் பண்ணேன், பட் ஐ எம் ஹேவிங் கிளியர் கட் ப்ரூஃப் ஃபார் தட். யூ ஹாவ் டு பி ஹாப்பி வித் தட். நாட் லைக் அதர்ஸ் யூ ஹாவன்ட் கெஸ்ட். இன்க்ளூட் நீங்க எதுவும் பண்ணல க்ளூக்ல. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு கீப் திஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, சம் ஆஃப் யூ had given the answers. Kanaga, Savita, option A. சாதனா, ஆப்ஷன் பி. ஃபைன், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரொம்ப நேரமா கதை பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. லெட்ஸ் ட்ராப் தி சொல்யூஷன். அப்படி என்னதான் பேசுறாங்கன்னு பார்த்துரும். இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் திங், சார் இந்த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து எப்பெல்லாம் அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ டோல்ட்னா எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் வில் பி அப்பியரிங் இன் ரெக்டிஃபயர்ஸ். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ரெக்டிஃபயர்ஸ், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அதர் கன்வெர்ட்டர்ஸ். ரெக்டிஃபயர்ஸ்ல எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் வந்து எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா, when the moment we are discussing about inductive nature of load, it may be RL load or some any other type of load, but inductor should be there. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, for some period that the energy that will be stored across the inductor will get என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will be started freewheeling through someone. அது என்ன ஆகும்னா அழகா திரும்ப வந்து freewheel ஆகும். That's the beauty of inductor. It's a kind of a tank. டேங்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெல்ல இருந்து தண்ணியை டேங்க்ல ஃபில் பண்ணி டேங்க்ல இருந்து தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி தான் இண்டக்டர். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லோட். ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் பி பம்ப்டு. எங்க இருந்து இதை பம்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சோர்ஸ்ல இருந்து எனர்ஜியை பம்ப் பண்ணி இண்டக்டர்ல கொடுப்பாங்க. இண்டக்டர் வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்வயர். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அகைன் சம்டைம்ஸ் இதுக்கு எப்போ சான்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த டைம்ல இட் வில் பி ட்ரைங் டு ஃப்ரீவீல் தட் எனர்ஜி. யார் மூலியமாச்சும் இது டெலிவரி பண்ண சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா இமிடியட்லி இட் வில் டெலிவர். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் இண்டக்டர். இட் வில் பி வெயிட்டிங். ஒன்ஸ் அதில் எனர்ஜி ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா, ஐ எம் வெயிட்டிங், சம்மோன் வாங்க கிட்ட வாங்க, ஐ எம் கிவிங். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நேச்சரே வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஹெல்பிங் டெண்டன்சியில் இருப்பார் இண்டக்டர். கெப்பாசிட்டர் அப்படிதான், யாராச்சும் பக்கத்தில் போனீங்கன்னா எனர்ஜி இருந்தால் உடனே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, இந்த வச்சுக்க, நோ இஷ்யூ ஃபார் மீ, அந்த மாதிரி இண்டக்டர். ஸோ எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இண்டக்டர் வந்து எனர்ஜி வந்து டெலிவரி எப்பெல்லாம் பண்ண ட்ரை பண்ணுது, ஒரு ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் வந்து எனர்ஜி வந்து டெலிவரி பண்ண ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த டைம்ல வந்து யூ மே பி எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள். ஒரு கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஒரு 1 or 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி. கம்யூட்டேஷன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம பார்த்துருப்போம். நான் மட்டும் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, கம்யூட்டேஷன் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எஸ்ஆர் வந்து ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. கம்யூட்டேஷன் ஆங்கிளே வந்து பீட்டான்னு தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கொஸ்டின்ல. பேசிக்கலி இந்த கம்யூட்டேஷன் ஆங்கிள் இந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எஸ்ஆர் வந்து ஆஃப் ஆயிடும். இன் எஸ்ஆர் ரெக்டிஃபயர் சர்க்கியூட்ஸ் பேசிக்கலி வில் பி யூசிங் ஒன்லி எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள். அவங்க ஏன் கம்யூட்டேஷன் ஆங்கிள் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ரெக்டிஃபயரை பொறுத்த வரைக்கும் 180 டிகிரிக்கு அப்புறம் பை நேச்சர் அதுவாகவே கொஞ்ச நேரத்தில் ஆஃப் ஆகிடும், நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. ஆனால் 180 டிகிரிக்கு முன்னாடியே நான் ஆஃப் பண்ணணும். அந்த கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா பீட்டாவோட வேல்யூ 150 டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ டூ ரிமெம்பர் தட் வேல்யூ. 150னா 180 டிகிரிக்கு முன்னாடியே நான் எஸ்ஆர் ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஐ எம் காலிங் இட் அஸ் கம்யூட்டேஷன் ஆங்கிள். பிகாஸ் இன்டென்ஷனலாக டிவைஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we will be calling this. Natural commutation just they will be defining it as extinction angle only. 180 டிகிரிக்கு அப்புறம் நடக்கிற commutation natural commutation. It will turn off by nature. But prior if you are trying to அதுக்கு முன்னாடி நீங்க force பண்ணீங்கன்னா that is called force commutation. That will come under. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா commutation techniques எல்லாம் யூஸ் பண்ணி different, there are so many techniques, different applicationக்கு different techniques யூஸ் பண்ணுவாங்க. You might be heard these things in chopper. அதை யூஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிப்பாங்க. Come to the conclusion now. Now you might understood the difference between that commutation and extinction angle. Basically this is less than 180, this is greater than 180. Extinction angle அப்படிங்கிற வேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃபைன் சார். அப்போ எப்பப்பெல்லாம் இந்த வேர்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா, we understood that one more thing, whenever there is a storage element in the output. லோடுகளை வந்து ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா this point will exist. அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே சார், if there will be no storage element,
அப்போ extinction angle வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னா under that situation when there will be no storage element in the loadல storage element இல்லை அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து ஆல்பாவே வந்து டைரக்டா extinction angle ஆஃப் ஐ மீன் இந்த டைம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், அதே டைம்ல தான் ஆஃப் ஆகும். ஆஃப் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, இட் வில் பி லைக் திஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன், நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லலாம். Okay, that case there will be chances of meeting them each other. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு when there will be no storage elements. Okay, come to the conclusion now. I am removing all this point. எப்பயுமே ஆல்பா வந்து பீட்டாவுக்கு ஈக்குவலா தான் வரும்லாம் கேட்க கூடாது. I told that when there will be no storage, அப்போ வந்து எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் பத்தி பேசியிருக்காங்க சார் அப்படின்னா நம்ம அதை பத்தி பேசலாம், not always. Okay, fine, நம்ம ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஓகே சார், according to the given data extinction angle அப்படிங்கிற ஒரு term வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா under that situation how do I draw the waveform? That's what I wanted to know. சிம்பிளா சிங்கிள் ஃபேஸ் செமிகண்டக்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க, டிஸ்கன்டினியூஸ் கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க, எந்த லோட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவு வோல்டேஜை கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, எதுவுமே கொடுக்கல சார், நான் இதுக்கு எப்படி சார் வேவ்ஃபார்ம் வரைகிறதா? இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா இருக்கணும். திங்க், எந்த டேட்டாவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா கொடுத்துருக்க டேட்டா வச்சு எப்படி வரைகிறதுன்னு யோசிக்கணும். தட் இஸ் தி சூப்பர் மைண்ட். வரையலாமா? சி, எனக்கு என்னென்ன கீ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் நான் கலெக்ட் பண்ண போறேன். நான் வந்து எதையும் க்ளூக்லாம் பண்ண போறதில்லை, இது அது இது அப்படின்லாம் நான் எதுவும் சொல்ல போறதில்ல. சிங்கிள் ஃபேஸ் சோர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க, இட்ஸ் a செமி கன்வெர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வித் டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஐ நோ பேசிக்கலி வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் அண்ட் அதுல கீ கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க, இது வந்து கண்டிப்பா 180 டிகிரி விட அதிகமாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So whenever we are trying to draw the waveform, discontinuous conduction என்ன ஆகும் அப்படின்னா செமிகண்டக்டர் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபயரிங் ஆங்கிளும் சேர்த்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செமி கன்வெர்ட்டர் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னன்னா இட் இஸ் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் தைரிஸ்டர் பிளஸ் டயோடு. யூ மைட் பி ரிமெம்பரிங் திஸ், ஐ ஹவ் ரீகேப்சர்டு திஸ் திங்ஸ் ஆல்ரெடி. ஸோ தைரிஸ்டர் அங்க இருக்கு அப்படின்னால டெஃபினெட்லி ஃபயரிங் ஆங்கிள் மஸ்ட் பி தேர் ஆல்பா. இது எனக்கு தெரியும், ஐ எம் நாட் கெஸ்ஸிங் எனி திங். given data நான் expand பண்றேன் அவ்வளவுதான். Semiconductor means it is the combination of thyristor plus diode. When thyristor will be there, definitely alpha will be existing. And அவங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லல அப்படின்னா ஆல்பாவுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வேர்டு எதுவுமே கொடுக்கல. லைக் முன்னாடி கேஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, கான்ஸ்டன்ட் டிசி சோர்ஸ் இஸ் இன்ஜெக்டட், டிசி கரண்ட் இஸ் இன்ஜெக்டட் த்ரூ தி கேட் டு தி கேட், அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லல. If it is given in that point, அந்த பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா I can make the value of alpha equal to 0 degree. You all know that. But in this question, that kind of statement has not been given. So I'm just assuming that it is not assumption. There will be some value of alpha should be there. Okay. அப்போ நம்ம ஆல்பாவை கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தைரிஸ்டர் will turn on. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா டயோட நீங்க வந்து இமிடியேட்டா ஆன் பண்ணிக்கலாம். டயோட வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டயோடுக்கு வந்து கேட் கரண்ட் எல்லாம் தேவையில்லை. ஆல்ரெடி வந்து ஆனோடுக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் வந்து கேத்தோட அதிகமாகிடுச்சுன்னா டயோட் will turn on immediately. செமிகண்டக்டரோட ஆபரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா let me mark the point, let us go from 0 to 180 degree, then we will be going up to 360 degree sufficient. So let me start. இப்போ நம்ம ஆல்பால கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா I am drawing the waveform for the current, output current. Okay, because I am not drawing the waveform for voltage. Conduction பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னாலே remember one thing, conduction means we are talking about current only. conduction நாலே current தான், drop நாலே voltage, blocking, voltage பிளாக் பண்றாங்க, voltage டிராப் ஆகுது, that is some words. conduction அப்படினால என்ன ஆகுது, டயோடு வந்து கண்டக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா கரண்ட் வந்து அந்த லைன்ல ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ பேசிக்கலி அந்த என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் இதெல்லாம் வந்து எங்க டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா these things will be marked only in the current waveform. So I'm just starting from here. ஆல்பாவில் வந்து கரண்ட் வந்து இப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு according to the given data. 180 டிகிரிக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சி, நான் என்ன சொன்னேன், எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கிறதால கண்டிப்பா வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் இருக்கு. ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா when the moment you are trying to turn on the circuit, நீங்க சர்க்யூட்டை டர்ன் ஆன் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா that storage element will be keep on charging. பேசிக்கா நம்ம கொஸ்டின்ல மோஸ்ட்லி என்ன இண்டக்டிவ் லோட் only we are dealing, so you don't have to be bothered about the capacitor here. So why we are not using capacitor, there will be some reasons, you can go through that. செக் பண்ணுங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது. ஓகே, யூஸ் பண்றாங்க, என்ன நடக்கும், why we are not giving priority for that, that things you can gather later. இப்போ இண்டக்டிவ் லோட்ல தான் क्वेश्चंस வரும். இண்டக்டிவ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேசிக்கலி வந்து கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சார்ஜ் ஆகும். நம்ம இண்டக்டரோட வேவ் ஃபார்ம்லாம் பார்த்திருப்போம். the expression for inductor is IL of t is equal to IL of infinity plus
Tell me. IL of 0 minus IL of infinity into e power minus t by tau. So one part is exponential here. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இண்டக்டரோட கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகும். அது ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் வந்து டிரான்சியன் ஸ்டேட் வந்து டைஸ் அவுட் ஆகிடும், டிரான்சியன் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இண்டக்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 180 டிகிரி வரைக்கும் கண்டினியூஸாக சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். வை? பிகாஸ் தி ரீசன் இஸ்